É um bom jogo, mano. Quer dizer, não sei, não joguei, né? Ó que bonito, cara. O início. Vambora, chat. Tangle Tower. Ah, estamos chegando de barquinho. Minha câmera tá em cima. Meio da tarde. Ó. Margem do lago. O que eu faço? You ready, Sally? Grimoire, I've been standing here for 7.5 minutes. Bom, chat, vocês estão lendo, né? Just checking. E o jogo Do you fala, have a então. map? Yeah, but it's basically blank. Só porque eu botei a câmera ali, tem coisa embaixo. É impressionante, mano. Did you read the case file? What do you think? I'm not sure yet. It's really not a lot to go on. Did you read it? Yeah, I'll read it on the way to the crime scene. Caminho da cena do crime, chat. Dossiê do caso. Vítima de assassinato, Freya Fellow, 19. Morreu enquanto pintava um retrato de Flora Fellow, 58. O que é esse número? Ah, é a idade? Local, Torre da Flora. Flora estava presente, visto que servia de modelo para o retrato. Freya Fellow foi encontrada de barriga para cima com uma única perfuração em seu peito. Não foi encontrada a arma na cena do crime, mas a pessoa na pintura inacabada de Freya segura uma faca. A cor vermelha sobre a faca não é tinta. Foi descoberto que era sangue. Uma pequena pintura e um pedaço de papel. Algumas anotações foram feitas no verso. Atualmente é chamada de Tangle Tower, mas é na realidade um par de torres conectadas por uma mansão na base. É cercada por um lago circular. A água possui uma mistura incomum de cores. O lago é margeado por barrancos pálidos e íngremes. São inclinados e lisos demais para se escalar. Tangle Tower é atualmente a casa tanto da família Fellow quanto da família Pointer. Entendi. Entendi. O que é isso aqui? Freya. Tá bom. It's a bird bath. Is that just rainwater? Looks a little The weird. birds seem to like it. They're even singing a little tune. Passarinho cantando música. Parece joguinho de celular. Oh, qual jogo de investigação que a gente jogou que também tinha no celular que tinha um monte de enigma? Eu esqueci o nome, mano. It's the only way on or off the Lembra island. aquele jogo? Era mó da hora. Agente A. Oh, esse daí foi mó da hora, mano. Comforting thought. O que é isso aqui? Ah, é assim que eu ando. Ah, andei. Jardim. Que bonito, né? E eu posso clicar It's a em... stone carving. Wonder how it got cracked. I think it's supposed to look like that. It's an egg. Verdade. Eu posso clicar em What tudo? animal is that? Hawk. Bear. Calango? lizard. Right. of Urso e course, calango, a hawk mano. bear lizard. Cave ursalango. Spooky. Eu até comprei pra jogar. What do you think it's for? I think it's to scare away detectives. Is it working? No. Uma It's a harpa, statue mano. of some hideous, Calangão. scaly, bipedal fish monster Carregar, vibrar pelos 4. Vixe, já. playing a harp. Hang on a second. Examinar de perto. This isn't just a regular statue, is it? Something tells me we're not gonna solve this just yet. Pelos vistos, ainda não dá pra resolver esse puzzle. Ainda bem que o jogo me falou, porque se depender de mim... Eu teria Let's ficado come 3 back horas later. aqui, né? Não, chat, relaxa. Isso daqui é It must irresolvível. do something. You'd hope so, wouldn't you? O que é isso aqui? Ah, anotou. Uma velha desgastada estátua de uma criatura anfíbia, segurando uma grande harpa. Os símbolos estão gravados em cada um dos 4 segmentos da coluna. Tá, a gente vai ter que achar alguma forma de harpar isso daí. Tem mais nada aqui, mano? This is some garden. Do the plants all look a little strange to you? Isso aqui. It's full of the same weird water that was in the lake. Any fish in there? Not a single one. Although there is Dá pra resolver na something there. sorte? It's a cassette tape. Oh! Or it used to be. Achei uma fita cassete. Oh, isso daí é pra quem é pica, hein? Fita cassete foi danificada por água. A tinta no rótulo está borrada e ilegível. Tá, mas eu achei uma fita cassete. Aqui tem mais coisa? It's full of the same weird. Any fish in there? Not a Although single. it's a cassette tape. Or it used to Calma, be. outra? Não é a mesma. This Acho is que não tem some- mais nada aqui, hein, chat. Acho que eu posso ir embora. Deixa eu ir embora, foda-se. Próximo lugar que a gente vai. Pra onde que é? Da tua época? Pior que é mesmo, mano. Tangle Tower. Oh. What? Oh. There's an O on the floor. Oh yeah, Tangle Tour. Tangle Tour. Musiquinha boa. Parece Zelda. É... Harry Potter.
Ô, que horas que é o Harry Potter? Daqui 2 horas, né? 1 hora e pouco. A gente vai assistir. What? Oh, Oh, yeah. Tangle. Tower. Porra, não tem mais nada. E o sino, se eu tocar? Should we ring the doorbell? Why would we not? It's a little melody. É a mesma música do passarinho, chat. Do E you think esse he'll R? start to move if we try to go inside? No. I think he'll just silently judge us. O que tem Harry Potter? Hoje vai ter o PlayStation State of Play do jogo do Harry Potter, mano. Será que vai ter a data de lançamento? Ó, tem uma carta aqui, hein? Is that an envelope? It's been opened, but the letter's still in there. Let's read it. Isn't that an invasion of someone's privacy? Eu acho que tem, hein, chat. Será que lança esse ano? Putz. Oh, definitely. Sem dúvida, eu espero que lance. O envelope foi aberto, há apenas uma folha de papel dentro. A combinação está na outra página. Quando a tiver decorado, destrua o papel. Eu não concordo com seus motivos. Você não vai encontrar nada lá embaixo. Why build a house here anyway? I'm sure they had their reasons. Ah, mas são os piores assassinos do mundo, né? O cara deixaram uma carta à mostra ali, foda-se. Don't think it's locked. Oh, that means we can just walk straight in, right? Na moral, I'm pretty sure that's the rule, yeah. imagina eles mandam um disponível ao final do evento, né? Tá louco? O jogo é muito grande pra ser assim, mano. Cara, pra gente vir pra cá e pra cima. Eu vou pra Let's cá head to the primeiro. crime scene first. It's at the top of the West Tower, I think. Tá, a gente vai ter que ir pra cena do crime primeiro. Então vamos, vai. Salão. Ó que bonito, mano. Finally, we get to investigate a murder in a spooky mansion. It's not that spooky, really. Don't ruin this. Alan tá travando aqui. Desliga o V-Sync, por favor. Sim, cara. Eu desligar o V-Sync vai fazer parar de travar teu PC, com This one certeza. has Ó, a tem um big P. That's P. How very Na moral. perceptive of you. Que grande P! Percepção. Não, tá tranquilo. A big letter F. Ó, o cara, mano. Of course. Who doesn't hang a giant banner of their initial in the lobby of their É a mansion? família Flower e a família... What is that? Uma árvore I genealógica. think it's a family tree. Examinar de perto. Vamos ver a árvore genealógica. Puta que pariu! Lord Fellow. Looks like he was married twice. Scandal. Lady Fellow. Do these people not have first names? Lord Fellow e Lady Fellow. Selena Selena Stonetop. No family line. Apparently, she just appeared out of nowhere. Ah, Flint Fellow é o filho dos Flint dois. Fellow. A purebred fellow. Pô, eu vou if ter que there ever perguntar was pra one. todo mundo Married aqui. a randomer, though. Do you think he still lives here? Ele casou com quem? Com o Felix Fellow? Felix Fellow. Looks like he married his way into the Remington family. Ixi, chat. Do you think he still lives Tô here? perdido, mano. Emily Everstone é filho do Flint, né? Ah, não! Esse daqui é irmão, cara. Calma, chat. Eu tô tentando entender a situação. Calma. Ele casou com a Emily Everstone. Esse daqui é irmão, chat. Calma, gente. É difícil entender a árvore genealógica, mano. Emily Everstone. Do you think she still lives here? Daí nasceu o Fitzfellow, mano. Fellow, half Everstone. Do you think he still lives here? Ah. Daí... Da onde veio essa Selena? Ela é só filha do Lord Fellow? E essa Felícia? Não. Gente, eu tô Felicia perdido. Fellow. Freya's mother. Mãe da Freya. Do you think she still lives Freya here? foi a que morreu, né? Damien does. Whoa. Is it too late to change my name to Detective Dusk? It's Freya's father. Do you think he still lives here? E a Freya foi a Freya defuntinha. The murder victim. She's barely related to the main family at all. É... Quem que é Fiona? Fiona Fellow, dead center. She must be important. She's half Fellow and half Remington. Do you think she still lives here? Ah, metade Fellow, metade Remington. Por quê? Porque o Félix casou com a Flora, mano. Flora Remington. I think she's mentioned in our case file. Ah, quantas famílias existem? É Remington, é Fellow e é Pointer? Cara, tô com preguiça de perguntar o resto, tá? Foda-se. Muita gente, mano, na família, nunca vi isso. Sally, check those plants for clues. Is soil a clue? It's a big glass Tem tube P, tem F, tem filled R. with water. Cadê o R aqui? There are weeds in there. It's an Means aquarium. E areia. could be, except there's nothing living in it Ah. anymore. Finally, we get to investigate a murder in a spooky mansion. It's not that spooky. Don't- Ah, já falei isso, né? O que mais dá pra eu ver aqui, mano? Eu tenho que ir pra cena do crime, né? E essa porta It's aqui? not locked. E essa porta aqui? Stairs. O R tá lá fora? Ah, é verdade, tem um R lá fora, né?
Stairs. Então aqui a gente vai pra família F, que é as duas torres, né? É a torre F e a torre P. A door. Oh, what's behind it? A room. Tá, vamos pra cena do crime, então. A cena do crime, pelo amor de Deus. Olha lá, ó. A gente pega aqui, vem pra cá. Aqui é nosso objetivo primeiro, que é a cena do crime. Vamos lá, então, pegar o elevador. Boa, boa. Aqui é a cena do crime, eu acho, né? Ó. Torre da Flora. Let's take a look at that painting first. Ela desenhou a mina com... Não, mas essa não é a pintora? There it is. The unfinished portrait of Flora Fellow. So, what? Freya was killed halfway through painting it. E cadê o corpo da Freya, mano? Looks that way. Retrato pintado. Freya não pôde terminar a pintura, já que morreu durante o processo. Flora pareceu segurar uma faca. Foi descoberto que a substância vermelha na ponta era sangue. Entendi, mano. Jacobine Brea pelo sub, Bia Brea pelos 3. Cadê o Cap, gente? Cap Brea pelos 54. Vou pausar, mano. É, Fifinha? Ô, vai ter, hein? Eu já vou... Ô, tá em promoção na Steam, hein? Tá R$80, eu acho. De 200. Ou tá 50, alguma coisa assim. Tá em promoção, hein? Tá em promoção. Preciso comprar, mano. There's something wrong with the crime Que scene. bonito, mano. And something really weird about the murder weapon. We didn't find a murder weapon. É. O que é isso daqui? Eu tenho que pensar. Cara, calma. Tem algo muito estranho na forma como a Freya foi morta. Ah, mano, na moral. A Freya Fellow... Não, 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 não. A Flora Fellow estava segurando uma faca com ponta coberta de sangue. Mas foi retirada da cena. Flora Fellow was holding a knife tipped with blood, but it was removed from the scene. Now, ó, o retrato da Flora está segurando uma faca da ponta coberta de sangue. Porque ele esfaqueou a Freya. Flora's portrait is holding a knife tipped with blood because it stabbed Freya. Caralho, matei. Era isso, chat. What? Weird, huh? You think Freya was stabbed by a painting? Ah. Not by the woman from the painting, but by the painting itself. Mm-hmm. Freya was standing right up by the canvas when she was killed. There's blood on the knife. It's the murder weapon. Right, but it's not actually a knife. It can't stab. See any other knives around here? Case closed. The case is not closed. And even if you were right, where does that leave us? A painting can't be a murder suspect. Aí não faz... Ah, pô, começou agora? Não, Tangle Tower, uma pintura inacabada. O jogo é mó bonito, né? Deixa eu ver o quadro. There it is. The unfinished portrait So, what? looks that way. Eu já tinha lido isso, né? The outline of Freya Fellow. Looks like she fell onto her back. Caiu de barriga pra cima, assim, porque ela tomou uma There's a facada e single caiu. patch of blood, right in the middle. No real signs of a struggle. That's weird. What? Her feet were right up by the canvas. Os pés delas estavam bem perto da tela. So? So she was probably standing really close to the canvas when she fell. Let's check the case file again. Não entendi nada, mano. Tá muito complexo esse jogo. Eu já chequei. Eu já li isso. E o pincel? Supposedly, Freya was working on the painting when she was killed. Acho que saquei. Saconado. Looks like she was still holding her paintbrush and palette when she fell. Didn't even get a chance to clean her brush. E paleta... A paleta tem uma certa variedade de tintas. A maior quantidade é de preto ao centro. Cara, isso aqui pra mim é verde, mas tudo bem. O pincel ainda está coberto de tinta vermelha ressecada. Tá.
Isso daqui, já lemos, né? Supposedly, Freya was working on the painting when she was killed. É um preto esverdeado, Seems é, she mano? was still Didn't holding. even get a chance to clean Caralho, eu her já vi brush. isso, mano. É que eu peguei no... Isso aqui. Freya's painting supplies. Material de pintura. Tá. Potinhos de tinta amarela, azul, preta e branca. Os potes de vidro estão todos rachados de um lado. Tá, isso aqui. Freya's painting supplies. Mesma coisa. Ô, caralho, que raiva, mano. Esse gramofone aqui. Is that a gramophone? I think so. Except it's got a tape deck instead of a turntable. Ué, It's also got a big crack down the middle. esse jogo é easy pro Alan. É, com um cérebro gigante desse, né, cara? O gramofone tá rachadaço no meio. E os potes de tinta dela também tá rachado no meio. Por quê? Vocês vão me perguntar, Alan. Cara, por quê? Isso é uma alusão às duas famílias que se dividem na casa. Então tudo nessa casa é dividido. O que isso gera um clima estranho nas pessoas. Eu não vou falar minha teoria completa porque tá muito cedo. Toca fitas cassete em vez de discos de vinil. Está direcionado ao meio do quarto. Há uma grande rachadura que o transpassa do topo da corneta até embaixo do lugar de tocar fita. What about the cassette tape? Yeah, it sure is. Pink. Ah, a gente tem... A fita cassete tem uma rachadura no meio. Chat, tem tudo uma rachadura. Há uma mensagem escrita à mão no rótulo, para Freya. Do you think it still works? The gramophone? Yeah, we could give it a go. Mas são 3 famílias? Cara, aí você me pegou. Eu tinha esquecido que são 3, mano. Foda-se também. Não quero mais fazer teoria nessa porra de jogo. Half the room Ó, tem is a um olho big no open teto, hein, window. chat? I don't know if you can call it an open window. It's more like the sudden absence of wall. We're at the top of the tower, right? I think so. Why? Doesn't matter. It's nothing. A bunch of old books. Covered in dust now, but they look well read. Tá, vou ter que falar com a mina, né? Eu tava evitando isso daqui. That's the only door in and Tá out quebrada a of the room. porta, parece? It's also on the floor. Sure is. Guessing it's not supposed to be down there. E esse ovo aqui? Eu não Is cheguei a that ver, an né? egg? An egg with bird feet. It's also covered in gemstones. What a completely ordinary object. Vamos examinar. I think it's a container for something. Those gems look like they come off. Calma aí, chat. Calma aí, calma aí. Calma aí, chat. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu errei alguma coisa aqui, mano. Só um minuto. Cara, mas é muito número aqui. Calma aí.
Ô, reseta. Sim, reseta. Calma. Vamos lá, chat. Seguinte. Ó, aqui é esse, tá? O tortão é roxo e azul. Esse é o tortão, chat. Esse é o tortão, tá? Agora, o retão é os dois desse. Esse é o retão, tá? Aí, a casinha é esse e azul. Aí, o tortinho é roxo e amarelo. Eu não sei qual que falta, chat. Calma aí, mano. Calma aí, vocês vão ter que me dar uns minutos aí pra eu raciocinar o que que faltou aqui, mano. Tá certo, cara. Tá certo. Nope. Did you check? I'm pretty sure. Ah, eu tenho que apertar o botão. Agora tá I certo. guess that's wrong. What's the deal with those lines between the just means something? Agora tá Nothing. certo. Each line the exact. They're just rearranged. Agora tá certo. Nothing. Each line exact. They're just rearranged. Agora tá Então, certo. Pronto, chat. Pronto. Nice work. Foi um erro técnico, chat. Foi um erro técnico. Você viu como é fácil? Um cérebro desse tamanho não é à toa. Christopher Brea pelos 4, ela mostrando que já superou muitos com o seu QI aos 18 anos. Did it unlock? What's in there? Nothing. Nada. Nothing. Well, I'm not leaving without a clue. An empty egg is a clue, right? Ué? Uma vez trancado, o ovo pode ser aberto. Encontra-se vazio no momento. O forro do ovo é um material vermelho aveludado. O ovo é suportado por um estande feito de latão. Repousa sobre 3 estranhas patas com garras pontudas. Vamos interrogar nosso primeiro suspeito, chat. Olha a cara dela. Flora... Fellow? Ah, porra. Hey, sorry to barge in. I'm sure you're still in some distress. We need to ask you a few questions, I'm afraid. Did you witness the murder, Flora? Nothing. Vou botar a câmera embaixo, chat. Not sure. Não tem She's nada aqui entitled embaixo. to her silence, I suppose. For now. Ah, a gente faz perguntas. Encontro. Eu já perguntei isso, não? Tá com checkmark? Flora... Fellow? É, eu já perguntei. É a coisa que eu acabei de perguntar, né? Hey, sorry to barge in. I'm sure you're still... Tá, não. Vamos perguntar você mesmo. Is there anything you'd like to tell us, Flora? Cara, você é suspeita do crime. I Você vai don't really ficar know anything quieta? about you at all. I think that's the way she likes it. Você vai ficar quieta, você vai ser presa, cara. We'll just have to ask other people about her. Yeah, okay. Na verdade, tá certa ela, né? Porque tudo que você disser pode ser usado contra você, né? Então é melhor calar a boca mesmo. Freya was painting your portrait yesterday. Is that right? Was this something you had planned with her ahead of time? Was there something special about yesterday? Did you talk to Freya at all while she was painting you? She's not going to answer us, is she? Nope.
but at least we can say we tried. Depoimento. Flora, you were definitely in the room at the time of the murder. Surely you must have seen something? Can you tell me anything about what happened to Freya? Caralho, o cabelo dela é muito crazy, mano. Yeah, she's acting pretty suspicious if you ask me. I don't know. Maybe she really doesn't know anything. How is that possible? Ah, aqui provavelmente desbloqueia alguma coisa se eu descobrir alguma coisa, que daí desbloqueava uma coisa. Bom, perguntei tudo dela, né? Então, vambora. Cara, eu vou deixar a câmera em cima ou não? É que aqui embaixo não tem nada, mas aqui cobre mais o mundo do que... Sei lá, mano. Tá, vambora. Onde nós vai agora, chat? Vamos aqui embaixo. Quero ver o que tem ali, mano. O que é esse lugar aqui? Ih, tem um príncipe do Shrek. There's a metal plaque on the bench. Is there a message engraved on it? Praça de Pedra. I think there was at one point. Tá muito lindo isso, tá, né? Joguinho bonito, But né, someone caralho? scratched it off. O que é isso aqui? Is that a clock? If it is, it's a clock with 4 faces. Ah, não. Não, não. I'm não. guessing it doesn't tell the time. So what does Não, it do? não. Rode os botões até que as 4 mãos estejam na posição correta. Irmão, e como que eu vou saber qual que é a posição correta, velho? Qual que é a posição correta? Pronto. No. Fuck! So moving any of the hands turns the adjacent hands in the opposite direction. It's like cogs on a machine. É que eu não sei qual que é a posição correta. Esse é o problema. Just gonna rest my brain. Será que a posição correta é aquela? Na diagonal? Vou falar com essa pessoa aqui. Whoa, nice cape. You're not fellows or Calma aí, chat. pointers. Dá um minuto. I'm sure I shall immediately regret asking. But who are you, and what is your business here? Vou botar a câmera aí embaixo And nas... this is my sidekick, Grimoire. A private detective. Eu vou deixar a câmera embaixo, foda-se. Really? You're a detective. If this is a joke, it's not a good one. Who are you anyway? Private Detective Hawkshaw. Outra detetive? Nice. Hawkshaw's a cooler name than Grimoire. Chat, eu não sei Maybe I'll resolver become aquilo, tá? her sidekick. You're not on the Freya fellow case. Dublagem muito boa, muito boa. That is classified information between myself and my client. Clearly, this is something which eludes you. But a real detective refrains from handing out informations to persons unknown. Oh, right. Now, if you would, I have work to do. Tá, vamos fazer. Encontro já It's not my foi. interest to discuss personal details. Even if you're one of the suspects in a murder? Very well. Let us make a small exception. Ask. Oh, what are you doing here? I'm on a case at the behest of my client. How long have you been at Tangle Tower? 133 hours. 133 horas. Isso dá 5 dias e meio. Who are you working Eu já for? sabia. I am not at liberty to answer that. Now, I shall permit you one more question. What crime are you... How'd you get that scar? It's cool. You really think so? As it happens, I completed an examination of Flora's room on the morning before the murder. I've been investigating every single room at Tangle Tower. Hers was one of the last on my list. Did you find anything unusual? Nothing but a thin layer of dust and an atmosphere of somber melancholy. Was Flora in there at the time? She spent the duration of my search staring up at the sky, out the open window. Didn't say a word.
Although I'm told this is the expected behavior. What did you do after that? I spent the early evening searching the library. Biblioteca. Eu não It fui na took longer than it should have. bibliotecas. Fiona leaves that room in a permanent state of disarray. Fiona was in the library too? I expected her to make an appearance, but she did not. And you stayed in the library the rest of the day? Not quite. Bom, tem mais uma. Ela falou que só podia fazer mais uma. Towards the early evening, my examination of the library was unexpectedly disrupted. Sounds of running, wailing, shouting from several floors above. I vacated the library, but before I could begin my ascent, Professor Pointer appeared. He emerged from the Pointer staircase, crossed the hall, and begun up the fellow staircase. Our eyes met. He was breathless. Something had caused him great alarm. He told me to stay out of the way. I consented. I decided to return to my office in the stone square. As I was passing through the front door, Penelope called out from behind me. She was clutching the banister of the Pointer staircase with an apprehensive manner. She wished to know where Professor Pointer had gone. I told her what had transpired. Then, she too crossed the hall and disappeared up the fellow staircase. More so than at any moment prior, I felt like quite an intruder in the house. I took my leave, out towards the stone square. The grounds were silent. There were no signs of human life. Even the greenhouse was without its typical inhabitant. I noted that he, too, must be entangled in whatever was transpiring in Fellow Tower. An unremarkable hour passed before the gardener finally made his appearance. He spoke to me of what had occurred. His report was as clumsy and cumbersome as the man giving it. Did he seem upset? He was rattled. That much was clear, but sorrowful, mournful, I cannot say. Entendi. Já entendi. Já consegui criar um negócio na minha cabeça aqui, chat. Is that a If it is, Pô, não fica na diagonal? No. so moving like cogs on a machine. I guess that's... Did you work out? Each one ends with a little hoop. Try looking through the hoop and ignoring the rest. Cara, pra mim isso daqui é um saco, tá ligado? Me desculpa, eu não sei que símbolo é esse. Isso daqui é um 2. Que número é esse, chat? É um número isso, mano? O que é isso daqui? Ele não entendeu nada como sempre? Às vezes eu entendi, eu só tô fazendo um entretenimento pra você ficar achando que eu não entendi e dar risada, tá? É uma dos meus passatempos favoritos, inclusive. Nothing. It's just numbers. You only need Né? 90-degree angles. Bom, uma hora na cagada eu com certeza vou conseguir, tá ligado? Ó, 3. Eu tenho que deixar eles no que eles significam, né? Então esse tem que ser aqui, que é o 12. Calma, é um 12 isso? 12. Tá certo? Nothing. It's just numbers. Three on the right. You only need 90-degree angles. Cara, tava quase certo, chat. Tava quase certo. Só faltou o 12, mano.
Nothing. It's just numbers on a clock. 3 on the right, 6 on the bottom, 9 on the left, and 12 on the top. 3 na direita, 6 embaixo, 9 na esquerda e 12 em cima. 3 na direita, 6 embaixo. Embaixo? Nove na esquerda e 12 em cima. You only need 90-degree angles. Esse é embaixo? 9 na direita? Ou esse é o 6? Ah... Não, chat, não entendi ainda. Nothing. It's just numbers on the right. Chat, não entendi. Nothing. It's just numbers on a clock. 3 on the right, 6 on the bottom, 9 on the left, and 12 on the top. You only need 90 Eu não entendi esse 9 na esquerda que ela meteu, mano. Ah, 9 na esquerda. Nothing. It's just numbers. 3 on the right, 6 on the bottom, 9 on the left. Ah, agora eu entendi, chat. Agora eu entendi. Agora tá muito fácil, mano. Esse é o problema de ter um cérebro gigantesco, tá ligado? Agora eu entendi, chat. É muito fácil mesmo. Agora eu entendi, agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora você vai perguntar, Alan, você entendeu? Cara, entendeu, entendi. Agora a questão é, como eu vou conseguir fazer o que eu quero, né? Cara, fica tranquilo que uma hora, com certeza, na sorte, eu vou conseguir, tá? É só questão de tempo, mano. Nothing. It's just numbers. You only need 90 degrees. Gente, calma aí, calma aí. Ô, esse daqui é difícil, hein? Falar pra vocês, M100 Apple, esse daqui é difícil, esse daqui é difícil. Esse daqui, mano, você tem que ter alguma formação em matemática, talvez uma física ali aplicada. Calma aí, calma aí. A gente tá tão perto, cara. Vocês não estão sentindo isso? No, that was it. Ele não entendeu. Lógico que eu entendi. 3 na direita, 9 na esquerda, meio-dia em cima e 6 embaixo. Cada um forma um número específico, né? É que eu achei que esse era o 6 e esse era o 9. Eu confundi só. Nice work. Easy game, mano. Easy game. Easy game. Lógico que eu entendi. What's in the box? A little tool thing? Looks like a telescope. Ah! Era o ponteiro em cada um, era o lugar. O 12 é em cima, o 3 realmente é na direita, o 6 é verdade. Não, eu já tinha visto isso. Um bagulhete, tipo uma ferramenta, parece um But I'm not telescópio. actually sure what it is. Não, eu já sabia disso. Eles não são...
Ô, chat, é uma luneta, hein, mano. Pequena ferramenta de latão com uma lente de vidro curvada. Possui um parafuso na base. Perfeito. Looks like it might be about to fall apart. Grimoire, you go first. Os damos primeiro. Esse dragão quebrado It's a aqui. sea serpent, turned into stone by a wizard. Ah, if you say so. What happened to its head? Beheaded. By the same wizard. E aqui embaixo, o que tem na More água? of that weird lake water. Really makes me wonder how this structure is Ai, supported. mano. Yeah, are we on an O relógio island do Alan or digital. what? Sim. Aqui, ó. Beats me. Essas águas It's a vivas big aqui. stone dais. Biggest one I've ever seen. First one, too. It's a big stone Biggest dais. first one, too. E ali, é um A gazebo? pointless little stone tower. I don't know. Might be a good hiding place. Wanna play hide and seek? I could be persuaded. E a casa? It's Tangle Tower, or at least it's the mansion. Tá, e aqui? A wooden trunk that opens Pô, up da into a hora esse full baú do desk. cara, hein, mano? I want one. A mina, quer dizer. Tá, vamos então, chat. Vamos aqui, né, no... Esqueci o nome desse lugar. A estufa, né? Vamos dar uma olhada. Caneco, Brépolis 11, Gebert, Brépolis 7. Ó, que bonita a estufa, mano. Tem um besouro aqui. That's a handsome beetle. Vocês não estão vendo, né, que minha câmera tá em cima. Deixa vocês verem o besouro aqui, chat. Ali, ó. Looks like he might have magic powers. Caralho, mano, tem um cara aqui me olhando. Parece o Jotaro, mano. Jotaro, quer dizer, do... Is that fruit? It's shaped like fruit. Too shiny to be fruit. I think it's glowing a little too. Safe to eat, do you think? I'm gonna say no. Hanging baskets. Fica They're quieto, so chat. high up. To you, maybe. Na moral. You're only 2 inches taller than me. 2 inches makes all the difference. Cara, pior que faz mesmo. Eu queria ter 2 inches a mais, mano. De Tools altura, é claro. used by a gardener. For gardening. Entendi. Tools used by gardening. E essa aqui? Essa aqui é dourada, This hein? one's in a little pot. Okay, that is definitely not edible. It looks like a gemstone. Parece. Don't you think? Parece. Vaso de fruta. Uma fruta envasada com cascadura, lembrando uma pedra preciosa. A terra no vaso possui uma incomum cor azul. Vou falar All com o the flowers Jotaro, here mano. look kind of poisonous. Can flowers be poisonous? Anything can be poisonous. Good to know. Oh, e aqui tem um enigma, hein, chat? O que é isso aqui? A little chart of... actually, I have no idea what it's about. Vamos dar uma olhada. Kinda reminds me of a periodic table. Greek letters, I think. Ômega, Waspa, Espa, Tau. Ó, tem número neles, hein, chat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Greek letters? I Não, não think. brinca de pi, chat. Não fala esse tipo de coisa, não. What do you make of it? Not a whole lot. Vamos falar com o Jotaro. Sally, don't move. We're being watched. Yeah, I see him. He's Foi a little ele! too big to hide in the O bushes. Javineiro, o jardineiro. 100%. Is anyone going to say anything? Or shall we just stand around staring at each other? Right, sorry. Sorry. That's better. I'm Sally. And the guy hiding behind me is Detective Grimoire. Who are you? Fitzfellow. Ah, é o Gardener. Fitz. Eu lembro dele. Mm-hmm. And why are you so tall? I don't know. You work here as the gardener. I don't get paid to do it. It's just my area of interest. What's the deal with the plants? They're all kinda weird. Right. Did you see the lake? That giant green and purple lake surrounding the entire house? Yeah, I clocked it. The color is just a byproduct. Of what? Poison? It's not poisonous. Not to you. What's this got to do with the plants? The water controls all life, just like anywhere else on the planet. Clouds form, rain falls. The water grows the plants, animals eat the plants. Anything you've perceived as an irregularity is simply a result of this hydrological cycle. Could you say that again, but like condense it as if you were talking to a slightly stupid person? Cara, aí é bom mesmo. Our lake water causes the unpredictable alteration of DNA. Por isso que o cabelo dele é azul. Sometimes.
Alteration? Like mutation. That'd be the official term. For us, it's normal. Just nature. And you're the local expert on all this stuff? No. I'm just the gardener. Tá. I was in my greenhouse, Ontem. watering and weeding. Sounds exciting. Was anyone else around? Not at first. Penelope came in a little later. She likes looking at the flowers, I think. Did you speak to each other? A little, not too much. We both left the greenhouse in the early afternoon. I went up to my room. Then I came back outside to weed the main gardens. Didn't see anyone else. After that, I went up to the garden outside my room. And? Let me guess. Watering and weeding. Right. Did anything happen to you yesterday, Fitz? Depoimento. I was up in the rooftop garden. It was quiet. And then, it wasn't. I can't describe it. Could have been a scream, but it didn't sound human. We thought it was coming from Flora's tower, so we went up there. We? Poppy was with me. Did I not mention that? Flora's room was locked. That's normal. She usually locks it from the inside. I knocked on the door and shouted. Nobody responded. Ele arrombou a We porta. became concerned. You kicked the door down? I did. Poppy and I went in. Freya was right there, laying on her back. Flora was there too, but I barely noticed her at first. Poppy left the room for a while. When she came back, she had her father with her, and Fifi too. Penelope arrived shortly after that, with Felix in tow. I thought that was odd. You don't normally see the two of them together. Felix took charge. There was nothing else I could do to help. I wanted to go back to my room, but I realized nobody had told Detective Hawkshaw anything. I found her pacing back and forth around the stone square. When I approached her, she snapped at me. I think she was annoyed about being made to wait outside so long. But when I told her about Freya, she fell silent. Muito estresse essa história Fitz's aí, hein, room is mano. unlocked. It's up in the fellow tower. This could be interesting. Vamos no quarto dele agora. Agora. Onde é que ele mora? Ah, é aí mesmo. Tá, Mineiro Louco Brabo pelos 16. E aí, bom? Bom. Cara, meu cara não tem nada no quarto, mano. An empty glass and an empty plate. Looking at it is making me want to cry. Why? I don't know. Huh. Neither of these lights have an actual light bulb. They're just decorative. Esse cara aqui tem Oh, suspeita, hein, so chat? Eu decorative. acho que foi ele. It's a little 100%. mano. handmade card. Someone's drawn a heart on the front. Inside it says, to Fitz, from PP. Poppy! That poor plant. Looks pretty healthy to me. Healthy, but sad. I think it would rather be outside. There's someone outside the window. Pipi Something é outside Poppy the window. Fitzgerald, sei lá o nome dela, mano. It's probably just a rock. You sure? It's locked. I thought we were halfway up a tower. We are. Verdade, mas tem um jardim. Thing by the handle. Ah, não. Lá vamos nós, mano. Nothing. The tiles. Those moon symbols. Maybe they're connected. But Nope. maybe the information we need isn't here. So where is it? Somewhere else. E chat, eu acho que pra gente resolver isso, a gente vai ter que, né? Didn't work. You know, I think this might be one of a pair. What? The whole thing? Yeah. Something about those symbols. A gente- Duality of the sun and moon. Sim, eu sei, eu imaginei Say isso. so. É, vamos Let's esperar come essa back daqui, once we porque know a what gente to não do. sabe, chat. A gente não sabe como resolver. Esse daqui Hello. Not hidden very well, is it? Doesn't need to be. It's locked. tá trancado. It's a combination lock. Sort of.
Não dá pra girar essa merda, não? É isso. Nothing. Maybe if you move the paper around, you'll find it. Chat. Ah, aí é esse mesmo segundo. É? Não, é esse, chat. É esse. Não, é esse. É esse, chat. É esse. Pô, isso aqui é difícil, né? Vocês não acham? Não, tá certo. É esse aí mesmo. Esse daqui também é esse aqui. Esse daqui a gente pode ir na sorte, né? There we go. Perfect. Anything in there? Yeah, it's wrapped in a cloth. Hold on. Huh, that's kind of ominous. Pazinha decorada. Uma pazinha de jardinagem de metal. Um padrão decorativo. Possui um padrão decorativo entalhado em letras de cada lado de um coração. PP e FF, hein, mano? Com quem que o Free Fire namorava, hein, mano? É o Fitz e a Pop. Né? A gente não conheceu a Pop ainda, mano. Pô, qual que era esse enigma aqui? I thought we We were. are. What's that thing by the Ah, handle? lembrei. Tá, aqui a gente ainda não consegue ir pro jardim, hein, chat. Mas esse jardim tem coisa. Bom, onde nós vai agora, chat? Aqui, vamos aqui. Vamos começar de baixo pra cima, né? Ah, aqui é a biblioteca. Bom, tem um livro aqui que minha câmera tá em cima, eu vou... It's an illustrated book about birds. It's been left open. Looks like somebody was halfway through reading it. Depois dessa merece o Prime. Obrigado, Riff. Cara, foi tudo calculado, né? Or it was left open for us to find. Ever so slightly unnerving. Livro sobre pássaros. O borra-tinta é um pássaro bastante inteligente com longo tempo de vida, mesmo para místidos aviários. Outros pássaros costumam ser agressivos com ele, e o borra-tinta vive a maior parte do tempo sozinho. Possui hábitos alimentares bem particulares, normalmente comendo apenas sementes, tanto uma mica. Imagem. Vou botar a câmera embaixo de novo, né? Isso aqui. Is that a snow globe? Of sorts. Vamos examinar. É a mansão. E tá vendo que tá quebrado aqui, chat? Hey, look at that. It's a model of Tangle Tower. There's the lake and those weird mountains. What are you thinking? That would make an amazing souvenir. Vini Brea pelo sub, Ana Luísa Brea pelo 19. Hey, it's a model. What do you Tem think? mais nada pra gente ver aqui? E não. A book on the floor. Fundamental entomology. I guess Entomologia. somebody dropped it. Books about ancient history, I think. Por que tu não põe a câmera em cima esquerda?
These books are Tem ancient nada na em history. cima esquerda? Não I prestei think they'd atenção. crumble into dust if I tried to pick them up. Tem o diálogo quando eles Excuse. conversam, não? Thanks. Ou não? Books about geography. Skip. Livro de Books about inseto. Well, theoretically, there's not a single book on that shelf. Huh. Ah, Books about space. They're relatively untouched. tá, livro de espaço e ali. Sure, why not build a science lab in the corner of the library? The search for new knowledge. The archiving of old knowledge. It's downright poetic. Isso daqui. A chalkboard. Is this a library or a classroom? Aí, chat, viu? Sala de... Ai, caralho. Any idea what this means? Not a clue. Ah, mano, na moral, velho. Cara, espero que isso não seja nada, viu? Math. Don't look at them for too long. You'll give yourself a headache. Eu espero que isso seja I'm nada. not sure I learned anything from that. Books about birds. The shelves are about half empty. Oh, so you're a the shelves are half empty kind of person. Alan, vai pelo sub. Alto FPS vai pelo I sub knew this também. already. Tá, vamos ter que conversar com essa pessoa. Quem que é ela, hein? It's musty in here. What exactly does that mean? What is must? Must. You ask such stupid questions. Nice. Books about geography. Skip. Porra, achei que tinha coisa importante. E essa plantinha aqui? What's in those bottles? I'm not sure. Soil samples? Vamos ver quem é. I would expect bacteria Olha lá, minha of that câmera ia nature ficar to em cima thrive do in these diálogo ali, ó. conditions. Você entende? Excuse me. Taking all the environmental factors into account, there must be something I am still missing. Caramba, é May peculiar I essa menina aí, talk to mano. you? Não entendi como é Miss? que é o rosto dela. She knows we're here. She just doesn't care. I am a detective, and I need to talk. Correction. You do not need to talk to me, Oh no? How come? because I am not a suspect. I am completely innocent of any and all crimes. Thanks for letting me know. Speaking of which, you have now been at Tangle Tower for over 23 minutes. Surely you have already reached a sturdy 23 só? hypothesis. A hypothesis about the murder? Yeah, come on, Grimoire, hurry up. My apologies. Unfortunately, protocol dictates I must at least meet all the suspects. And that includes you. Tati, uma horinha pro Hogwarts, hein? Could you tell me your name? Fifi Fellow, microbiologist, inventor, innovator. Tati, FF não é Fitzfellow, é Fifi! Matamos. You will need to be more specific. Igual a Fifi matou Oneself a cannot be Freya. summarized in a single response without doing one a great disservice. So true. Well, first of all, you're a fellow. So does that make you the daughter of... Correct. My father and mother are named Flora and Felix, but you need not question either of them. It will only waste valuable time. Neither of them are capable of murder. Thanks for the tip. Fifi, you said you were a micro... something or other? Microbiologist, but it is an insignificant label. Agora My eu entendi o studies rosto cannot dela, be mano. categorized in any one recognized field. What made you want to become a scientist in the first place? I harbor an intrinsic fascination with the microscopic. I constructed my first one at age 10. Constructed a microscope? Correct. And what's that thing on your head? Did you make that too? My eyesight began to deteriorate when I turned 12. Not satisfied with the eyeglasses prescribed to me, I designed this custom lens instead. It automatically adjusts based on the surrounding light conditions. Does it glow? Ah, essa menina é muito inteligente, No. mano. But that would be most amusing. Ela que é assassina, 100%, mano. What can you tell me about the murder? What can you tell me about... Wait, that's what I'm supposed to ask you. Yes. However, you were too slow. You fancy yourself a detective too, Fifi? I just need to know what happened. Quem matou Me Vivian too. Roberts? So talk. Fine. I knew ahead of time that Freya was going to be busy with her painting all day. Ah lá. So I had planned to spend the afternoon with Poppy. Hum. I was in the library all morning preparing the equipment for an experiment, only to find out that Poppy had made other plans and she was in fact Ela planning foi to sair ignore com o me Fifi completely. Oh. Fitz. So what did you do instead? I locked myself in my room and cried. Oh, I'm sorry to hear that. Why? I don't know, it just sounds kind of sad. It is not unusual. Oh. Good. Tá, vamos ver I o was in my depoimento. room. The lights were off and the door was locked. Someone began banging on the door. I ignored it until the someone began shouting at me. I opened the door.
Poppy came into my room. Her makeup was leaking. She told me Freya was dead. I did not believe it. I thought she was playing a trick on me, so I punched her in the face. Que isso, mano? She insisted that we go up to Flora's tower. Também We tem uma left the room, muqueta na and outra. Poppy's father was waiting outside. He followed us upstairs. When I saw Freya lying on the floor, I was completely and utterly devastated. Then, I took a sample of the red paint on the unfinished painting. Poppy and I took the sample back downstairs to the library. We performed a test and found out that it was, in fact, blood. You performed that scientific test immediately, even though you were feeling so upset? Of course. Why would one affect the other? Tá bom. Então ela já fez o Fifi's teste. bedroom should be unlocked now. Can't wait. Não, vamos agora também, né? Vamos ver o quarto dela. Onde é que ela mora? Tá, perfeito. Quarto da Fifi, mano. I don't know what that drink is, but I bet it's 99% sugar. I'd read you the ingredients, but there's nothing written on the can. That's Tá, even worse. essa latinha aí tá sem escrito nada. Isso daqui, essa Looks like a máquina. microscope, a big one. Can I touch it? Ah, não. Ah, não. Uh, Eu cliquei sem querer. Horizontalmente, deslize as 4 lentes de aumento na posição correta. Olha, pra ser uma chave aqui. Calma aí, chat. Tamo perto, hein, de resolver isso daqui. Ah lá, não é uma chave? That's the one. Pronto, easy game. hey, not bad. Pô, sou pica, hein? Nossa. Abrimos o quê? Sounds like it unlocked. Yeah, it's built on top of a Pô, tô little muito metal inteligente, box. hein? Vai terminar muito rápido esse jogo. There's a book in here. Um livro. E... Diário secreto. Um livro bastante usado, parecendo um diário. Encontra-se trancado com um dispositivo estranho de metal. Ah... It's a magnifying glass. A big one. How come you don't have one of those? Why? Because I'm a detective? Should I start Depois do smoking relógio pipe você se too? redimiu. Você You gostou? couldn't pull off the pipe. O que é isso aqui? The Um stuff lixo. Fifi's thrown away. You gonna rummage through the trash can? Cutucar. No, that is quite beneath Victor vai me, pelos thank 3, Ferro vai pelos 14, Alinho e o I'll give FIFA. it Vai rolar, 5 mano. minutes before you're in there. Vai rolar, me dá um minuto aí. O que é isso aqui? Fifi's got something pinned up here. What is all this? E... Cara, por que ela botou um monte de fórmula matemática em volta? Who's that? Not sure. Looks like Fitz. It's Detective Hawkshaw. Who's that? Not sure. Who is that? No idea. That's gotta be Flora. É, o resto eu não conheço, né? And that's you, Sally. What? I do not look like that, do I? Is that supposed to be me? Why do I look so angry? That's just the face you make when you're thinking. Does make you wonder, though. When did Fifi draw all this? Mano, ela tem que desenhar. Is Fifi trying to solve the mystery? Ela tem que ter with desenhado quando a gente chegou, né? Senão ela não conhecia Did you ever nós. try that? Caralho, Did na you notice moral. who isn't on here? Freya? Mm-hmm. And Fifi herself. E esse ursinho aqui? You suspect. Don't think you can get out being Okay, questioned what just achievement? because you're a bear. I'm innocent, I promise. Save it for the judge. That's a whole lot of books. That's a whole lot. Acho que acabou, hein? A pretty ornate window.
with a great view of the lake. We're supposed to be looking for clues, not assessing the real estate value. And over here, you'll see the owners use sheets of paper to block out all that A simple trick, but it really transforms the space. O que é isso aqui? What's that big book? Looks like something Fifi's been writing. Is it a clue? I hope not. It's just a bunch of notes about her microbiology Tá nada experiments. demais. Isso daqui. Scientific formula. Probably. I'll openly admit I have no idea. Tá what nada. any- Isso aqui. Boxes. Caixas Stuff. com trecos. Tá, acho que aqui GG, hein? Eu acho. Resolvemos aquele enigma já. Isso aqui é um projetor? Boxes of Não. stuff. Tá. Bom, vamos agora, chat. Aqui. Deve ter mais um ser humano aí que mora aí. Quarto da freia. Ih! That painting is really something. Why would you want it looming over your bed like that? Maybe Freya enjoyed the atmosphere it creates. The atmosphere of chaos and oppression? Hang on. There's a smaller version down by the floor. It's a photograph. Foto da pintura. Uma pequena fotografia da pintura abstrata da freia. Um pedaço de fita adesiva está grudado nela. Linhas foram desenhadas com tinta preta ao longo das margens. Ih, eu entendi! That painting. Why would Maybe you be Freya. at- There's a It's smaller. a Caralho, eu photograph. cliquei na mesma coisa, mano. Na moral. Freya's bear. Looks pretty depressed. He's had a rough couple of days. E esse peixe aqui? It's a fish, I think. Entendeu? Não, entendi. Eu já sei quem matou, só não vou falar pra não dar spoiler pra Fine, vocês. it's a whale. Could also be a shark. Painting supplies. Even though we're halfway up a tower, someone's been tracking in mud from outside. Alguém entrou aqui depois. Do you think this was always supposed to be a bedroom? I don't know. It is kind of a weird shape. No windows either. Ah, It's Freya's bed. A little bit messy. It's a perfectly healthy amount of messy. e aqui? Do you think this was always I don't Já know. perguntei. E aqui? drawings taped up on the wall? What's that one on the left? Looks like two people standing together in a garden. One of them's holding a red rose. E... olha lá, é o Mano e a Pop. Olha lá, tem a Fifi também, tem a Rockshaw. Desenho de um homem com uma mulher no jardim. Ele segura uma rosa vermelha. Um desenho da Fifi. Um desenho da detetive Rockshaw. It's a little glass box. I think it's a vivarium. Come again? See the leaves and twigs in there? Might have been for keeping insects. E ela criava Not inseto, the mano. kind of lamp I choose for my bedroom, but fair enough. It's cool. Looks like old mining equipment or something. Ah, não tem nada no quarto da They're defunta? clean, but they look pretty well used. It's Freya's bed. A little It's bit a messy. perfectly healthy. A pillow with It's a cushion. Yeah, but that doesn't alliterate. Isso aqui. It's a little wooden box for paintbrushes. To the casual observer. Ah, ó. Ah. They're not real paintbrushes. Looks like they're part of some kind of block mechanism. Ah, chat, calma aí. Primeiro a gente vai ter que resolver o enigma aqui do... Nothing. Did you find it? It looks like a ripped up jigsaw puzzle. Não, eu entendi já. Eu entendi já. Eu entendi já. That was an Each brush has the information we need is on the paper. Once it's still locked. so, the paper jigs Calma a aí, couple chat. Só um brushes minuto. with each- Só um minuto. Troca a câmera. Aí minha câmera tá em cima, né? Pronto, chat. Agora... Ah, agora que eu troquei a câmera, eu tô enxergando melhor mesmo.
Still locked. So, there's a couple of brushes with each. Still locked. So, there's a couple of brushes with each. Still locked. So, there's a Tem couple alguma of coisa brushes with- bugada, chat. Tem alguma coisa bugada. Com certeza tá bugado alguma coisa. Still locked. So, there's a couple of brushes with each. Tem alguma coisa bugada. Tem alguma coisa bugada. Tem alguma coisa bugada. Tem alguma coisa muito bugada, mano. Ó, é o seguinte. O primeiro é um cabo laranja. O segundo é um verde alto. Mas os verdes são tudo pequeno. Agora foi. Still locked. So, there's a couple of brushes with each. Chat, calma aí, me dá 2 minutos, tá? Dá 2 minutos. Still locked. So, there's a couple of brushes with each. Still locked. So, there's a couple of brushes with each. Still locked. There's a couple of brushes with each. Still locked. There's a couple of brushes with each. Still locked. So, there's a couple of brushes. Tá, vou jogar sério agora. Still locked. So, the paper jigsaw puzzle shows there's a couple of brushes with each characteristic, but only one perfect solution. Esse é aqui. Tá? 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 There we go. Perfect. Falei. What was in the box? Just a photograph. Ele precisa falar pra entender. Sim, eu tenho que falar, senão eu não Well, entendo, mano. Most of a photograph. Uma foto de duas jovens, uma com o cabelo vermelho e a outra com o cabelo verde. Verde, cara! Isso daí é loira, mano. Já chamou o preto de verde, agora chamou o amarelo de verde também. Calma. Não, chamou o verde de preto, né? Onde que isso é verde, chat? É igual aquela tinta que era preta e não era preta. Era verde aquilo. A foto tem um grande pedaço faltando. Parece ter sido rasgada. E... tem coisa aí, hein? Tem coisa aí, hein? These plants. They must not need sunlight? Tá, chat, onde nós vai agora? Tamo acabando os quartos, hein? Se bem que vai liberar mais 3 depois, né? Quem mora aqui? Ih, é o pai, é o pai. Oficina. É um berrante. It's a drinking horn. Is it full of ale? Or mead, maybe? Right now, it's just full of dust. Oh. Puffer fish? Paia. Yes, Cu? Brenda, ei, Brenda, vai pro 63. It's Oi, e also- aí, Brenda? for some reason. Um abajur de baiacu. A little hand-painted statue. How can you tell it's hand-painted? Well, the paints are right there on the desk. Okay. Also, I mean, no offense, but you can just tell. Tá, por que essas daqui não estão rachadas, chat? Eu vou te falar por que elas não estão rachadas. Um entalhe de madeira de um homem com uma espada miniatura foi pintado à mão, mas a tinta não foi aplicada com habilidade. Amarela, azul, preta e branca foram as tintas encontradas por perto. The entire room is made of wood. Oh, it's not just made of wood. I think it's the actual hull of a ship. The entire room is made of wood. Oh, it's not just... it's the actual... It's a barometer, but it's broken. I've Barômetro. never seen a barometer that wasn't broken. What is it? He's an imp. What does he do?
Well, if you tell too many lies, he appears at the end of your bed in the middle of the night. Oh. A pencil drawing of a mountain on a moonlit night. Mood. Isso daqui. Ih, tem uma caixa ali, hein? A real treasure chest. How do you know there's treasure in there? Why else would it be locked? Plus, there's a treasure map hanging directly above it. What's the deal with that painting on the front? Not sure. We should check that treasure map too. Nothing. Did you check the treasure map for clues? And what about that painting on the chest? Still locked. I think like they're different versions of the same thing. That was The incorrect. padlock has three different... Just a grid reference for the map. That was... The padlock... Just a grid reference. That The was... pad... Just a grid reference. That The was... pad... Just a grid... That... The padlock... Cara, tá certo o lugar. O lugar tá certo. Só não entendi o fim, mano. O lugar tá certo. É I4, tá ligado? I4. Só que o norte, sul, leste e oeste que eu não compreendi muito bem, mano. Né? Ó, um dragãozinho. Um dragãozinho, uma arvorezinha. Né? Ou não? Ah, na verdade, cara... Faltou gaivotinha, né? Ah, não, isso aqui não é gaivota. Deixa eu ver o que eles vão falar, chat. The padlock has three different inputs. A letter, a number, and a compass direction. It's just a grid reference for the map. Sim, eu entendi, seu caralho. Tá? Eu só não entendi o ponto cardeal, onde é que isso entra, mano. Só isso que eu não entendi. É difícil você entender isso? Que saco, chat. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, me dá 2 minutos aí, tá? That was... The padlock just a grid reference for the map. Calma aí, chat. Calma aí, tô pensando. Calma aí, chat. Calma aí, calma aí. That was... The padlock just a grid reference for the map. That was... The padlock just a grid reference for the map. That's done it. Neat. Fácil, chat. Fácil. Fácil. Isso daqui foi fácil. Isso daqui foi fácil. Isso daqui foi fácil. What was in the box? Isso daqui foi fácil. More wooden models. Mais miniatura... Cagada? Como assim, These are cara? a little different to the one on the desk. Não foi cagada. Ó, miniaturas pintadas. Uma miniatura que lembra uma criança com cabelos verdes. Uma miniatura que lembra uma mulher com cabelos grisalhos. Uma miniatura que lembra um pássaro branco. Uma miniatura que lembra um homem de ombros largos. As miniaturas de madeira foram pintadas à mão. A tinta não foi aplicada com cuidado. Um pote de tinta vermelha com pincéis estão jogados por perto. O pincel possui um pouco de tinta vermelha ressecada. Tá. Cagadíssimo. Calculadíssimo, eu diria. A hammock. It's kind of worn out. I would politely describe it as
lived in. Tá. It's a magic lamp. Can we summon the genie? If we get really stuck, sure. A lot of redundant Pô, light tô sources in muito here. bem nos enigmas, chat. Muito bem. Shelf junk. Ó, tem a máscara do Máscara. An old wooden mask. Probably cursed. The entire room is made Oh, of it's not weapons. just the act. Tá, vamos entrevistar mais um, chat. Vamos lá. Sir? Can you hear me? Vou botar a I'm câmera. Private Detective Grimoire. I have some questions for you. Grimoire. Good mysterious name. Fast Your State of Play, vamos. É daqui meia hora, né? Felix Fellow at your beck and call. And, this is my colleague, Sally. Yeah, that's a perfectly good name as well. Thanks. If you would, Mr. Fellow, we really need to ask you about the murder. Well, I must say I'm rather jealous of you two. Oh, yeah? Why's that? Out here solving mysteries, exploring new places, uncovering secret rooms, hidden treasures. frio no pé, hein? Vou ter que That's pegar uma what life meia. is all about. Secret rooms? Generally speaking, you know, that sort of thing. Você mesmo. So, Felix, what exactly do you, do? Is it not obvious? I'm an explorer. Explorer/treasure hunter. Yes, well, Tá best frio em in the SP? world. Não, é o arco de We're sonado. talking like curse statues, spike pits. It's a little more sophisticated than that. But I've certainly seen my share of danger, if that's what you're asking. And, if I may ask, when did you retire? You listen here. I may be between ventures right now, but it's simply not in my nature to stay in one place for too long. I go wherever the winds of destiny take me. Don't cara you aí live tá here with your sujo, wife hein? and daughter? Yes, well, the fellow family has certain loyalties, and with Flora the way she is, Nothing wrong with raising a family, Mr. Fellow. don't misunderstand me. Fiona and Flora are my entire world. They are the greatest treasure of all. Uh-huh. Ontem. Why on earth would you want to know about that? Ué, The murder of Freya ainda Fellow. morreu, louco. The reason we're here? Ah, right. Nasty business. Very unfortunate. I regret that I can't be of any Nossa, help, esse cara tá but I 100% wish you sus. all the best in your investigation. Hear that, Grimoire? We're done here. Let's go. It's a simple question, Felix. I'm sure you're up to it. There's not much to tell. Mostly, I was in my room by myself, working on Flora's, working on a project. Your room is quite close to Flora's tower. You didn't hear anything unusual? What qualifies as unusual? What have you got? Vamos lá, depoimento, It mano. was dusk. A feeling lingered in the air. Malevolent, perhaps. Uncertain, as life itself. Abridged version, please. Right, fine. I heard someone heading down the stairs, just outside my room. The footsteps were calm, orderly, so I thought nothing of it. Shortly afterward, I heard a second set of footsteps, going the same way. This time I could tell just from the sound that something was wrong. So I looked out into the hallway. I got a glimpse of Poppy disappearing down the É a staircase Pop to the foi floor bater no below. quarto da... Esqueci o Didn't nome. know what to make of it, to be A honest. Fifi. I thought perhaps she'd had a disagreement with Fitz, as I know those two are close. So I looked into his room, just in case, but it was empty, as was the garden beyond his window. Back in the hallway, I bumped into a very concerned-looking Penelope. She was heading up Fellow Tower to find Professor Pointer, so I escorted her. We went into Flora's room. Poor Freya was laying on the floor. Fiona, Poppy, Fitz, and Pointer were there already. Flora, too, of course. Soon enough, everyone else made their excuses and left.
Including you? Not I. I stayed. Flora needed me. Tá, eu já entendi quem matou. Eu não vou falar ainda. Ó, investigamos todo lado esquerdo já, hein, chat. E rola a gente meter uma direitinha agora. Vamos ver o que tem pra cá. Agora é outra família, né? Salão de música. Ó, que bonito. Ah, não. Tem positivo com negativo ali. Já tô até vendo. Sheet music. It's handwritten. That's a lot of notes. Looks pretty difficult. Probably why they're on the floor. Isso daqui. Oh, whatever it is, it's playing a little trumpet. Well, it is the music room. He's gotta practice. Ah, tem uma pessoa. Cara, eu não tinha visto que tinha uma mina ali. Estátua com corneta. Uma estátua brilhante de uma estranha criatura segurando uma enorme corneta. Há uma grande rachadura por todo lado da corneta da estátua. Dentro da corneta e no chão em volta jazem diversos fragmentos de vidro quebrado. E... Are they paper lanterns? Whatever they are, I like them. It's like a little parade of floating spirits. Bonito mesmo. Are they... Whatever, like a little parade. One old wooden bookcase. Yep. 25 dry old books. Mr. Martins, brá pelos 15, Lecis, brá pelos 4, Mary do Condado, brá pelos sub, Filipins, brá pelos 5. Qual é a do game? Investigação criminal. Yeah. Am I the only one seeing the problem? Investigação criminal isso daqui, cara. Sheet music. Não tem muita coisa pra fazer aqui, né? Só falar com ela. All right. Spooky murder mansion? Spooky murder mansion. E a janela? That's just daylight, right? What else would it be? E o violino? Who plays the violin, I wonder? It's pretty dusty, so I'm guessing nobody. E isso daqui? Who plays the violin, I wonder? Não, a mesma coisa. E isso daqui? It's a globe. For globing. Tá, vamos ter que entrevistar, hein, It's one of those chat. big pianos with the open lids. Don't touch it. Why not? Might be haunted. É a Pop. Are you a ghost? Sally! That's rude! Unless she is a ghost. It may come as a disappointment, but I am alive. Ah, That makes you a suspect, I'm afraid. I know. what's your name? My name is O Parte. jogo é mó bonito, I'm a né? pointer. And a pianist. We'll need to ask you a few questions about Freya. I know. Hey, you're pretty good. All in the wrist. And 13 years of dedicated practice. I'm just me. There's nothing to know. How are you related to the other pointers? My father is Percival Pointer. The A professor gente não encontrou o spends most of his professor time ainda, né? hidden away in his tower. Barely speaks to anyone these days. Especially not the fellows. Do you get on with the fellows? 2 of them. Fifi and Freya are my closest friends. E We all o turned 19 Fitz? last year. Do people ever leave Tangle Tower? I don't mean to be rude. It's just, if you're 19... You don't have to answer that, Poppy. It's a fair question. I'd like to move away. Definitely. Fifi, Freya, and I would often talk about it, argue about it. Freya wanted to leave, but Fifi... Things are more complicated for her. What about now? After what happened, I really don't want to stay here much longer. Tá ontem. 3.5 hours of piano practice. Soon as I wake up. Same as always. 3.5. Ai, que frio. Does that not hurt your hands? Sure. And you do this in the music room? No, I prefer to practice in my room. When I make mistakes, I like to make them in private. What did you do after that? I was Deu tudo errado com supposed to meet Zeldinha, Fifi in não, the arrumamos. library, but I Mas vai totally ficar pra forgot. amanhã que eu queria jogar esse When I jogo. finally got down there, she'd already gone. I checked her bedroom, but it was locked. Was Fifi not in there? No idea. She keeps her door locked either way. So I went back upstairs and out into the moonlight garden. The what? The little garden on the roof outside my room. Was it just you Ela up também there? tem um jardim, No. mano. Fitz came outside after a while. His room's on the other side. He's been teaching me about flowers. So, did you talk to him? Not really. You ignored each other. I didn't say that. E eles se beijaram! Eles não conversaram e não se ignoraram. Por quê? Porque eles se beijaram, mano. Edu, brá pelo sub, aleatório, brá pelo sub, Tibério, brá pelos 9.
Fitz and I were up in the Moonlight Garden most of the afternoon. Tá. Then we heard this sound. Lasted about Ah, 3 os seconds. quartos dos dois se I've been juntam no trying to jardim. decide how to describe it, but I'm struggling. It was like something drilling into a piece of metal, but different. Worse. I was pretty sure it was coming from Flora's tower, so we went up there to check. Her door was locked. Nobody was answering. I knew Freya and Flora were both supposed to be in there, so I made Fitz kick down the door. I went inside. Freya was lying on the floor. Flora was in the room too? Yeah. I think she realized what had happened at the same moment I did. Mano, essa I didn't Flora aí tá know muito what to sus, do. mano. A mina é a única So I que ran tava junto com a downstairs to mina get no Fifi. quarto. Her door was E não still fala locked, nada. but I knocked and shouted at her. Eventually she let me in. The lights were off, but I could see she'd already been Ela tomou soco. crying. I told her what had happened. She didn't believe me. She got angry. First time I've ever seen her angry. I dragged her out into the hall. My father was there too, for some reason. The three of us went back up to Flora's tower. O pai dela parece o Manny Then Felix Calaveira. mano. arrived. He had Penny with him. Fifi had this idea. She wanted to do some kind of scientific test. She took me down to the library. We were in there about 15 minutes. Ela não falou que ela tomou After she soco, was hein, done, gente. She went back upstairs and I went back to my room. That's it? That's it. Tá bom. Tá bom. Vou aceitar. Alright. Poppy's bedroom is unlocked. I wonder what's in there. Vamos agora dar uma olhada que aqui não tem nada. Chato, tamo quase na casa inteira, hein? Eu vou ter que resolver o enigma? Quarto da Pop. Ó a rosa, ó a Single rosa. red rose. How very traditional. Yeah, weird. E o It's an polvo? octopus. No, it's not. It has 6 legs, not 8. Cara, tem 4 pelos meus cálculos. Don't say it. Sextopus. More handwritten sheet music. There's a name for this kind of Ah, piano. agora que a gente vai descobrir como é que vai. You know, these ones that stand upright. Sheet music. It's only a few notes. I'd barely even call that music. Yeah, it's been framed though. Must be important for some reason. A partitura foi emoldurada e está decorada com ilustrações delicadas e antiquadas. Dó menor, lá si dó, si maior, vai se fuder. Ah, tá. O que tem no armário Anything in the aqui? Dresses mostly. I never realized there are so many shades of black. Não Just a vocês, tá, bunch of clothes chat? on the Era a floor. nota, pelo amor de Deus. Nothing weird about To that. you. Abajur. It is most definitely. Tá, aqui que a gente vai descobrir como é que entra na porta. Porque uma junta na There's outra. a little mechanism by the hand. Aqui a gente vai descobrir onde é que bota os sols, mano. Ah lá. Só que a lua eu já lembro. É aqui a lua. O sol, a gente mete plauct... Something happened. That must be it. Cara, que cérebro gigante, hein, chat? And the door's still locked. Que cérebro giga que I eu still tenho. feel like we made some sort of Que progress. cérebro giga. E depois falam que minha memória é Oh, ruim. thank goodness, there are 7 lit candles. Wouldn't want it to be dark in here. Ah, chat, de prima, não dá nem tempo pra vocês pensar. That is the bed of a vampire. I thought vampires slept in coffins. This is a vampire who needs Ó, firm aqui tem support um for olho the lower também, hein, back. igual tem no teto dela. Por quê? Ah, yes, a giant symbol drawn in chalk on the floor. Oh, it's a good omen. It's an eye. That. I thought This is a vampire Isso who needs daqui. firm- Deve It's a ser um metronome. enigma. For keeping time. Óbvio que é um enigma, né, mas esse jogo adora enigma. It's ticking. Is it a bomb? It's supposed to be ticking. Not sure what those symbols are, though. There we go. Perfect. What happened? Cara, te falar que eu só cliquei ali na sorte. Eu não faço a menor ideia do que eu...
Eu só cliquei no botão, falei, ah, mano, vamos ver o que ele fala. E resolveu, era assim mesmo. Little hatch unlocked in the back. Tá bom. Ô, já tá muito bom, cara, que isso. It's a Nossa. photograph, part of a photograph. É o resto da foto. A foto rasgada mostra uma jovem de cabelos loiros e roupa rosa. Ah, agora é loiro, agora não é verde mais. A menina da foto tá usando um toca-fitas rosa com fones de ouvido combinando. O resto da foto mostra Fifi e Freya. Tava escondido no quarto da Freya. Para pra examinar a foto, chat. Quer dizer, examinar naquelas, né? Dá pra dar um zoom só, mas não dá nada. Oh, tem mais alguma coisa que eu possa examinar aqui? Não. Nada muito útil. Não, calma aí. E a fita? Tá, não entendi. Isso aqui. Various handmade posters. What do you think those symbols mean? Hopefully, nothing. Acho que aqui não tem mais nada, né? Just a bunch of clothing weird about To that. you. Oh, thank goodness. Eu There tinha won't lido be... isso. Tá, chat, o que eu vou fazer? Você vai me perguntar. Vou vir aqui no quarto do... E vou abrir o sol, né? Eu não esqueci, It's não. locked. I thought. We are. What's that thing by the. It made a noise. I guess that was right. Finally, it's open. Whatever's on the other side better be... Vamos ver o que tem aqui. Estamos no jardim secreto, hein? Alan vai ver o State of Play, vamos. Falta daqui uns 10 minutos, eu já saio do jogo e a gente vai assistir. That's one big dragonfly. Faltando uns 10 minutinhos, né? Or one very small dragon. It's a Ô, jardim rose bush, bonito, hein? growing on a little patch of bluish soil. Apart from a couple of loose petals on one side, the whole thing looks very well cared for. The roses are bright red too. Now, aren't roses normally Por that que tem um color? sapo com fone de ouvido, mano? Exactly. Quero não. Quero. It's another little statue, doing a really Don't want bad to, job don't of want hiding to. in the bushes. He's playing a lute this time. Alaúde. He's also wearing headphones. Well, they're not part of the statue. And they're not headphones. They're earmuffs. Por que tem uma estátua levemente envelhecida de uma estranha criatura segurando um alaúde? Um par de abafadores foi posto na cabeça da estátua, chat. Por quê, hein? É isso que eu pergunto pra vocês. Vou ganhar um achievement. A little pond. It looks really, really deep for some reason. See those metal bars around the edges too? Oh, yeah. What do you suppose they're for? Nothing anymore. Looks like somebody broke them and then never bothered to fix it. Ali um ovo, ó. More egg statues. I don't get it. Why eggs? Well, either they have some special significance, or the sculptor was just really lazy. What do you mean? An egg has got to be the easiest shape to É make. fácil mesmo, mano. Curtinho, brilhar pelos 4. Isso aqui. Giant stone frog? Ah, he's got his tongue out like he's catching snowflakes. Except those aren't snowflakes. They're feathers. Penas. 4 penas. As penas foram encontradas quase todas sobre a língua do sapão de pedra. Giant stone frog, except those Achei aren't que tinha snowflakes. coisa nova aqui, They're mano. feathers. Que mais que dá pra gente ver aqui? Não Trees. parece ter nada muito On incrível, a né? roof. In a garden. In a garden. On a roof. Be careful. We're... Yeah, we're on a roof. E aqui essa ponte Oh, good. dourada. A bridge. Que pena. Não apaga. Para. Não apaga. Para. Não apaga. Para. Tá. Eu sempre aperto o botão errado, chat. Eu sempre aperto o botão errado. Que pena. Caralho, mano. É o último que eu aperto. I'm glad to know there's a way to get across that tiny, tiny pond. Not all bridges are about getting across stuff. Ah, não entendi esse lugar aqui que eu vim. Parecia que ia ter algo muito foda. Não tem nada. So relaxing. I might just stay here. Oh, shall I go finish the investigation on my own? That'd be great. The door into Poppy's room. So only Poppy and Fitz can get into the garden? Ah, I guess so. É. Be careful. We're... Yeah. Já we're on a vi roof. isso. It's the door into Fitz's room. One of only 2 ways to get into the garden. Oh, yeah. Tá, chat, assim.
Tem um banco aqui It's a também. two-person bench. Now, what makes it a two-person bench specifically? It looks pretty standard to me. It's so relaxed. I might just stay. Não sei o que mais tem aqui, viu? Stone pillars, or what's left of them. Ah, a little wonder how it's hooked up. Porra, Ah, a little water feature. chafarizinho. It's making me sleepy. Wonder how it's hooked up. Bom, eu não sei o que mais tem aqui, hein? Mas liberamos quase tudo. Agora a gente tem mais 2 locais e um trancado aqui, daí GG, né? Vamos, coisa rápida aqui, passar aqui e ver o que é. Último lugar, provavelmente, daí a gente vai assistir o bagulho e depois a gente volta. Torre de astronomia. It's tidier than my desk. Oh, the notebook is untouched. It's completely blank. So, even the most well-used notebooks start off blank. Ah, eu tô hypado pra assistir essa porra, mano, na moral. So, Já even the falou most isso, já well-used falou isso. E essa foto A aqui? picture frame. with no picture. It's tidier than my desk. Caralho, para de falar. Ah, chat, aqui vai ser enigma. Se bem que hoje eu tô rápido nos enigmas. Always wanted one of those. A mechanical Isso que é solar perigoso, o system? hype, ah, mano. What would you do with it? I would look at it. Deixa eu ver, chat. Enigma. Como Wait que... a minute, in the middle. Sun on the outside. How old is this thing? Nothing. So there are 2 ways to move the shadows. Rotate the planets and rotate the sun and moon. Ah, acho que eu entendi já. Entendi já. I guess that's wrong. I think you just need to get the shadows. Cara, tá faltando só essa sombra organizar, hein? No, that was it. Caralho, chat! Pelo amor de Deus! É um cérebro muito grande! Pô, eu tô muito bom hoje, hein, Nice chat? work. Que isso? Nossa, meu cérebro tá muito Did you grande. hear that? Amei. Something unlocked. There's a little hatch underneath. What's in there? A bunch of paper. Looks like somebody's Pesquisa de research. alguém. Ih, um besouro dourado. Várias anotações de diagramas de pesquisa. 4. O besouro dourado, assim chamado por seu exoesqueleto, composto por um mineral 90% similar a ouro. Vive vários anos. Ele se defende de predadores com um silvo alto. Ei, será que foi isso que eles ouviram? Há relatos de mais de 95 decibéis e sendo completamente não digerível. Esse místido tem uma reputação um tanto falaciosa de causar má sorte àqueles que o veem. Chat, um besouro pousou no quadro, a menina começou a gritar, a Flora chegou e falou, eu vou matar esse besouro! Esfaqueou o quadro, pegou no peito da menina, a menina faz... Ai! Ela cai e morre. Fácil, matamos já, coisa fácil, próximo. GG, go next. GG, go next, mano. GG, go next. There's something kinda disappointing about this room. I just expected a bit more from an astronomy tower. Oh, does it not Muito compare to fácil, all the muito other fácil. astronomy towers you've been to? Isso aqui. What is it? Ah, it's clearly some kind of large device. You're not wrong. A bell jar. It's empty. What do people normally keep in bell jars? Other than bells, you mean? Yeah, it's too cloudy to see any stars right now. It's also daytime. Pretty. Trinkets. They're clearly gizmos. Bagulhete é muito Yeah, bom, it's mano. too cloudy to see any It's also stars. daytime. Já vi isso. Pretty. Let's at least Bom, Chad, vamos introduce pra nossa ourselves última- before touching his telescope. Always a good roll.
Vamos pra nossa última entrevista antes de assistir o bagulho, então, vai. Shh, listen. Do you hear them? The stars. They're whispering. So quiet and yet so loud. Gostei dele, mano. What are they whispering about? Are they spreading rumors about us? I shouldn't think they concern themselves with such insignificance. O cara tem um livro na cabeça ou é o cabelo dele? Dust, you and I. Could this speck of dust start by telling me his name? You find yourself standing in the astronomy tower of one Professor Percival Parece Pointer. livro, né? Seems like this tower belongs to the Pointers, and the other one belongs Parece to the telhado, fellows. parece. Well observed, my dear. Tangle Tower is something of a duality, as it happens. Meaningless boundaries, really. They exist only in our minds. Helpful. Ah, vamos lá. Me? Not Tiba, much to obrigado say. pelo sub. Strictly speaking, I'm the current head of the Pointer family. And of course, father to my precious Poppy. And a professional astronomer? Oh no, that's just a little hobby. I mean, yes, I've studied the stars for over 35 years, published 17 books. Just a little hobby. Sounds like you're quite well known. You must bring in a good amount of money. Oh dear me, no. My Idade field do of Alan. research has never yielded any kind of stable financial return. Nor would I expect it to. I am nothing but a humble interpreter for the cosmos. Vamos, tio, vamos working falar to rápido que a gente tem 10 translate minutos, its mano. message so that I may share it with the world. Cool. Tell the Cosmos I say hi. Aí, perfeito. O que você The fez day ontem? began as any other, with blissful, unremarkable routine. I took my usual morning walk around the gardens. Fresh air does wonders for the mind. Did you see anyone else? Penelope and Fitz were in the greenhouse together. I didn't bother them, of course. I sat for a while besides the pond in the garden. It's a favorite spot of mine. Eventually, I returned to my tower and buried myself in my studies for the afternoon. Did you use your telescope yesterday? Once the stars began to appear, naturally. For how long? I can't say. I've been known to lose hours at my telescope. Did you see anything? No actual discoveries, if that's what you mean. So you were all alone up in the astronomy tower. Must have been a while before you found out what had happened to Freya. Quite. Normally, I would be the last to find out about such a thing. But a curious tug of fate led me towards the fellow tower later that evening. Como ele foi pra fora, se só os dois quartos têm acesso? Ué, ele foi pelo quarto de alguém. Vamos ver o que ele vai I falar. was at my telescope for the majority of the evening, but at one point I returned to my desk to look something up in a reference book. I couldn't find the book I wanted, so I figured Fiona must have borrowed it. I left my tower and headed down towards the Grand Hall. I spotted Detective Hawkshaw coming out of the library. She looked impatient and slightly frustrated. Same as ever then? Quite. I passed her by and went upstairs to Fiona's room. The door was locked, but I could hear shouting coming from inside. Tá chorando. I recognized Fiona's voice as well as the voice of my own daughter. I had no desire to invade their privacy by eavesdropping, so I waited for them to finish and come out into the hall. Before I could ask about the book, Poppy grabbed my hand and took me upstairs along with Fiona. It was apparent that both of them had already been crying about something. We went up to Flora's tower. Freya was laying on her back, right in the middle of the room. Flora and Fitz were already there. They both looked stoic as ever. Felix and Penny arrived shortly after we did, and then Fiona went downstairs with Poppy for some reason. I quickly decided that I should leave also. I took Penelope with me, and we both went back to our rooms in Pointer Tower. Why did you leave so quickly? Wasn't there anything you could have done to help? Don't take this the wrong way, but the whole ordeal is fellow family business. I'm quite sure they don't need me getting in the way at a time like that. Tá bom. Esse foi o depoimento dele. Interessante. Tudo tá meio que batendo até agora, né? Bom, chat, GG. Quer dizer, GG não, né? A gente só vai assistir o bagulho e já volta, né, no caso. Falta 2 lugares, teoricamente. A não ser que abra algum secreto. Dá pra eu sair do jogo? Como é que sai do jogo, mano? Ô, o jogo tá salvo? Autosalvar ligado. Tá ligado, tá ligado.